Bonjour tout le monde, hello everyone, bienvenue dans une autre mission de apprendre le français avec Madame. Welcome to another episode of Learn French with Madame. Aujourd'hui, on va parler au sujet de les sports extrêmes. So today we're going to talk about extreme sports, spécifiquement dans le troisième livre de BND, chapitre 5, c'est Vocabulaire 2. So specifically, we're in the third book of BND, the Green Book, chapitre 5, Vocab 2. OK, donc on commence avec les sports extrêmes. So let's start with extreme sports. En premier, on a dans le nord de, le nord de. OK, I say it, you say it, dans le nord de. Excellent. In the north of. Très bien. In the north of. Donc, je peux dire dans le nord du Michigan, il neige beaucoup. I could say in the northern part of Michigan, it snows a lot. C'est aussi très joli. It's also very pretty. OK? Dans le nord de. I say it, you say it. Dans le nord de. Très bien, très bien. OK? Si tu vas plus à l'est, if you go more east, if you go further east, donc si tu vas plus au nord, si tu vas plus à l'est, if you go more north, if you go more east, si tu vas and dans le can be interchanged with whichever direction you're talking about. I just put them in as an example. Donc, si tu vas plus à l'est. I say it, you say it. Si tu vas plus à l'est. Excellente, excellente. On continue au sud de l'écran, on the south part of the screen, au sud de l'écran. Au sud de is in the south of. Au sud de, in the south of. In the south of. Au sud de. I say it, you say it. Au sud de. Excellente, excellente. OK? On continue avec vers l'ouest, vers l'ouest, l'ouest, west, vers l'ouest. Vers l'ouest means towards the west, vers l'ouest, towards the west. Notice how in French the compass doesn't say N-E-S-W, it says N-E-S-O because west in French starts with an O, so instead of a W, they have an O. So vers l'ouest. I say it, you say it. Vers l'ouest. Excellent. And here's a bonus vocab word. Vers, if you didn't already know, means towards. So you could say vers l'école, towards school. Je conduis vers l'école. I'm driving towards school. You could say vers le nord, towards the north, etc. Le dernier mot pour ce parti, the last word for this part, c'est environ de. C'est environ de. Environ should not necessarily be a new word for you. Environ, we've seen and used multiple times before. It means about or around. So, c'est environ de, it's about blah, 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 from blah, blah, blah. Donc, par exemple, je peux dire c'est environ 3 kilomètres de l'école. It's around 3 kilometers from school, par exemple. OK? Donc, je dis le mot et puis vous dites le mot, c'est environ. Très bien. Remember, we make that liaison between the T and the E, so c'est environ instead of c'est environ. Remember, French is like an ocean, it's very flowy, so there's not a lot of pauses. C'est environ de. OK? On continue. I have a little break in here if you'd like to follow along. You can like fill things in and follow along. So if you're one of those people that wants to follow along, you can draw a compass and label it en français, spelling out those compass, those directions, those cardinal directions, like north, south, east, and west, but spelling them en français, bien sûr. OK? OK. Donc, on continue avec pour faire de la plongée sous-marine. Pour faire de la plongée sous-marine, il me faut une bouteille de plongée et une combinaison de plongée. Okay, on va commencer. Oh no, we're going to start at the top. La plongée is a word that we've already learned before back in the red book of BND, the first book in chapter 7, when we started talking about like clothing and camping supplies and all of that fun stuff. We talked about la plongée, which means diving. So la plongée sous-marine is underwater or deep sea diving. La plongée sous-marine. I say it, you say it. La plongée sous-marine.
Excellent, excellent. Sous just means under, and marine, like marine, so water. La plongée sous-marine literally would be like diving underwater. Okay? Il me faut. Il me faut, again, should not be a new word for you, but if you need a refresher, il me faut, we learned back in French 1. C'est similaire de j'ai besoin. It's similar to I need. J'ai besoin, il me faut, ça veut dire la même chose en français. Means the same thing in French. Il me faut, j'ai besoin. On peut utiliser les deux. We can use both. Une bouteille de plongée. Une bouteille de plongée. Deuxième photo. Une bouteille de plongée et scuba tank. Scuba tank. Une bouteille de plongée. Une bouteille de plongée. I say it, you say it. Une bouteille de plongée. Très bien. That bouteille word usually gets kids. So if you're struggling with it, just make sure you repeat it a few different times. Une bouteille de plongée. Et une combinaison de plongée. Une combinaison de plongée. Notice how you still got plongée at the end of all these words. Une bouteille de plongée et une combinaison de plongée. Une combinaison de plongée. La troisième photo, c'est wetsuit. Wetsuit. Une combinaison de plongée. Une combinaison de plongée. I say it, you say it. Une combinaison de plongée. Très bien, très bien. OK? OK. On va continuer. Qu'est-ce qu'il te faut pour faire de la plongée? Décris-moi ce que tu as besoin. So what do you need in order to go diving? And then draw me what you need. Il y a deux choses. There's two things. I should have drawn une bouteille de plongée et une combinaison de plongée. Okay, we should have drawn a scuba tank and a wetsuit. Bon, dans les Alpes, j'ai parcouru en vélo tout-terrain. Vélo tout-terrain, VTT, is also not a new word. That was back in the chapter 7 of the Red Book when we talked about diving and all those camping stuff. So vélo tout-terrain is mountain bike. J'ai parcouru is a new word though. You might have learned j'ai traversé instead of j'ai parcouru. So j'ai parcouru, j'ai traversé, c'est presque le même. It's almost the same. It means I've crossed or I've traveled across. So j'ai parcouru en vélo tout-terrain. I've traveled across or traveled by mountain bike. Vélo tout-terrain. Okay, I say that first red word. You say that first red word. J'ai parcouru. Très bien. Et le dernier red word, le dernier mot en rouge. Vélo tout-terrain. Très bien. J'ai fait de l'alpinisme avec une corde, OK? J'ai fait de l'alpinisme, mountain climbing, avec une corde, with a rope. Alpinisme. When I was teaching this in class, one of my kids came up with a great way to remember this. They said that the example I gave was in the Alps. So the Alps looks sort of like alpinisme. So maybe remember that alpinisme has something to do with mountains. And what do you usually do in mountains? You mountain climb. So de l'alpinisme, une corde. I say it, you say it. De l'alpinisme. Très bien. Et une corde. Fantastique. OK? Au fait, je fais du canoë-kayak. Au fait, je fais du canoë-kayak. Au fait means by the way. Au fait, by the way, or also. By the way, je fais du canoë, canoe, kayak, kayaking. So I also, by the way, do canoeing or kayaking. Canoë, kayak. I say it, you say it. Au fait. Excellent. Canoë. Très bien. Kayak. Facile, facile. J'aime descendre des rapides dans un canoë. J'aime descendre des rapides dans un canoë. Donc, j'aime descendre des rapides. C'est comme la photo. It's like in the picture. In the picture, j'aime descendre des rapides. I like to, and then I didn't know what this was in English actually. Shoot the rapids. Shoot the rapids. So I didn't know that that's what we call it in English is
shooting the rapids. So if you've ever used shoot the rapids in English, leave me a comment and let me know if that's actually something that you've done. I just always thought it was rafting, but that's just me. Okay, I say it, you say it. Descendre des rapides. Très bien. Aussi un canoë. Très bien. Un canoë and a canoe. Facile. L'équipement est similaire pour faire du rafting. L'équipement, facile, c'est comme le mot en anglais. It's easy, like the word in English. Equipment est similar, pour faire du rafting, to do rafting. Faire du rafting. C'est facile. Donc, je dis le mot et puis vous dites le mot. L'équipement. Très bien. Et faire du rafting. Parfait. Vous êtes français, you're French. Oui. OK? Descendre des rapides, petit interro, little quiz. Descendre des rapides means to go kayaking. Agree or disagree? Disagree. No, descendre des rapides does not mean to go kayaking. Descendre des rapides means to shoot the rapids. OK. On continue avec notre prochain mot de vocabulaire. C'est aimes-tu faire de la spéléologie? Aimes-tu faire de la spéléologie? Say just that last word for me, spéléologie. Excellent. Again, I didn't know what this was called in English. Evidently, I need to get out more. Speleology is splunking, but I just called it cave diving. So if you also said cave diving, it's an acceptable definition. Cave diving or splunking. I had no idea what splunking was, so I had to like look that up in English. But now I learned something new. M2 faire de la spéléologie. Spéléologie. I say it, you say it. Spéléologie. Très bien, cave diving. When I took kids to France in 2024, it was really cool because we visited the Lascaux caves. So we got to walk around and see like the inside of the caves, and we went through a replica, and it was really, really cool. So if you ever have a chance to go to France and you can go to the Lascaux caves, highly recommend 10 out of 10. C'est très intéressant. OK? As-tu peur de faire du deltaplane? As-tu peur de faire du deltaplane? Dans la photo, faire du deltaplane, hang gliding. So, are you afraid of hang gliding? As-tu peur de faire du deltaplane? Are you afraid to hang glide? Moi, oui. Je suis très peur de faire du deltaplane. Non, c'est pas pour moi. It's not for me. Ou de faire du parachutisme. As-tu peur de faire du parachutisme? Moi, bien sûr. Mais yeah, of course. Faire du parachutisme, non. C'est pas pour madame aussi. It's not for me either. Et pour faire du parachutisme, on a besoin d'un parachute, un parachute, a parachute. Donc, ces mots de vocabulaire sont vraiment faciles. These words are very easy just because you can sort of use resources like notes and kind of interpret what the word might look like because it looks like it's English word. Okay? On commence à gauche. We'll start on the left. I say it, you say it. Faire du deltaplane. Très bien. Et faire du parachutisme. Très bien. Le dernier, un parachute. Très bien, très bien. OK? Encercler la photo pour la spéléologie. So circle or tell me what the picture is for la spéléologie. Okay, we should have circled that bottom middle one, that bottom middle one. La speleology, cave diving, or splunking, if you use that fancy word. Cave diving or splunking, la speleologie. OK? On continue
avec moi, je rêve de, me, I dream of, rêve de, ça c'est le verbe rêver de. Moi, je rêve de faire le tour du monde à la voile, using that picture as context clues, le tour du monde à la voile. La tour du monde à la voile is sailing around the world en solitaire, alone. Moi, je rêve de faire le tour du monde à la voile en solitaire. Me, I dream of sailing around the world alone. Pas pour moi, madame adore les personnes. J'aime bavarder. I like to chat. J'aime bavarder. OK? Donc, répétez, s'il vous plaît. Rêve de. Très bien. Et répétez le tour du monde. Excellent. À la voile. Très bien. Et le dernier en solitaire. Excellent, excellent. OK? On est presque fini. We're almost done. C'est trop. C'est trop. This is not a new word to us, but I'm bringing it up just to review it. C'est trop means it's too much. Too much. So, je peux dire, je n'aime pas faire du parachutisme parce que c'est trop dangereux. C'est trop dangereux. It's too dangerous. So, if I leave it as just c'est trop, it means it's too much. If I added an adjective like dangereux, amusant, ou facile, it's too much and plus that adjective. So the we drop the much in English. It's too dangerous, easy, etc. But in English, we drop that much when we say it's too plus an adjective. I say it, you say it. C'est trop. Très bien. Le prochain mot de vocabulaire, j'ai le vertige. J'ai le vertige. Attention. This looks like vertigo in English. When someone has vertigo in English, they're dizzy all the time. Now, this phrase can have two definitions. So it can mean j'ai le vertige, I'm dizzy, but based on context, it can also mean I'm afraid of heights. So you think maybe when somebody's afraid of heights, they might get dizzy. I don't know. But if that helps you remember it, then sure. J'ai le vertige. I am afraid of heights. But if we're just not talking about extreme sports or mountain climbing or hang gliding, then it can mean that you're dizzy, like you're in vertigo and you have that dizzy spell. Donc, j'ai le vertige. I say it, you say it. J'ai le vertige. Très bien, vertige. OK, je meurs de. Je meurs de. Je meurs de means I'm dying of. Je meurs de, I'm dying of. I'm dying of. I say it, you say it. Je meurs de. Excellent. Donc, je peux dire je meurs de soif. I'm dying of thirst. Je meurs de les examens. I'm dying of exams. Or je meurs de l'école. I'm dying of school. C'est un peu dramatique, oui? It's a little dramatic, but ça marche. Je n'en peux plus. This again is not a new word for us. Je n'en peux plus. I can't anymore. I can't anymore. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. All right, let's start at the top and we'll say all those before we move on. I say it, you say it. C'est trop. Très bien. J'ai le vertige. Excellent. Je meurs de. Très bien. Et je n'en peux plus. Bon travail. Good job. Bon travail. OK? Ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine literally translates to it's worth the pain. Mais ça en vaut la peine en anglais, on traduit cette phrase comme it's worth it. Ça en vaut la peine. It's worth it. Ça en vaut la peine. It's worth it. I say it, you say it. Ça en vaut la peine. Très bien. Ça en vaut la peine. It's worth it. Comment dit-on pain? There's two words.
There's two words. La peine is one of them. The other one starts with a D. If you leave me a comment and tell me what it is, good job. Good job. If you can tell me what it is, leave me a comment. Let me know. Not gonna say it though. Allez, encore un petit effort. Allez, encore un petit effort. Come on, a little bit more effort. Come on, you can do it. Like we're talking about words of encouragement here. So, allez, encore un petit effort. So, come on. We know allez means come on. Encore means again. So, in English, again, more. Un petit, a little bit. Effort. Allez, encore un petit effort. I say it, you say it. Allez, encore un petit effort. Très bien. Allez, encore un petit effort. Excellent. Come on, a little bit more effort. Oh, you're almost there. Tu y es presque. Tu y es presque. Tu y es presque. You're almost there. Tu y es presque. Donc, on est presque fini. On est presque fini. We're almost finished. Presque. Almost. Presque is almost. Tu y es presque. You're almost there. You're almost there. And there's your direct and indirect object pronoun, a little bit of a review that y when we're talking about places. So tu y es presque. Remember that it goes before the verb. Tu y es presque. I say it, you say it. Tu y es presque. Excellent. Also, how would we take that phrase and make it formal? Like, for instance, if you wanted to tell me that I was almost there, like I'm almost done, how would I use that phrase? Using vous. Using vous. Leave me a comment. Tell me what it is. I'll say it at the end of this video too. Et courage, courage. It looks like its word in English is courage, means courage, but when we're encouraging someone, we might say, hang in there, courage, hang in there. I say it, you say it, courage. Très bien, très bien. Okay, let's say all these words before we move on to the next part. And the next part is just a quick wrap up before on est fini, before we're done. OK, je dis le mot et puis vous dites le mot. Ça en vaut la peine. Très bien. Allez, encore un petit effort. Parfait. Tu y es presque. Excellent. Et courage. Très bien, très bien. Okay, petite révision. Draw the lines to match. If Noah says the image, I forgot to change it. Pauvre madame. So draw lines to match the French to the English, French to the English. If you do this just on a sheet of paper, then you can just write them out. But if you're drawing lines, that also works too. Okay, c'est trop, j'ai le vertige. Allez, encore un petit effort. Je meurs de, tu y es presque, and courage. All right, I'm going to pause for a second, give you guys a sec to fill those in. If you need a little bit more time, you can pause the video right here, then we'll go over them. Okay, let's go over them. So, c'est trop means it's too much, it's too or it's too much. J'ai le vertige. J'ai le vertige. I suffer from vertigo. I put that other one in there so you guys could see it, but also means I'm afraid of heights. Allez, encore un petit effort. Come on, a little more effort. Je meurs de means I'm dying of. Tu y es presque is you're almost there. And courage, hang in there. Courage, hang in there. That is all of the vocab for this set. It's a really short set, honestly. So I taught all of this in one day, but I want to make sure that I'm not losing any kids along the way. So draw or type in the vocab into those two categories or write them into two categories, telling me one, all of the vocab words that you know really well, that if I gave you a pop quiz tomorrow, you could take it and you get 100% on these words. Then the second column, second catégorie, c'est les mots que vous avez besoin d'aide, the words that you need help with.
Donc, I need help with these words for one column, and the other column, tell me the words that you already know really, really well. So it's hopefully keeping you guys a little bit accountable, knowing what words you don't need to spend time on, and also what words you need to focus a little bit more time on. Okay? Mais c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'oubliez pas vous pouvez envoyer moi un email. Don't forget, you can send me an email ou laissez-moi un commentaire or leave me a comment. Et c'est tout pour aujourd'hui.